Hello everyone, this is Guna Ragulan from GR Tamil Tech School. So போன வீடியோவில் நாங்கள் இதை பார்த்துருந்தோம் லைக் பிரிண்ட் எப்படி வந்து கரண்ட் டேட் அண்ட் டைம் எடுக்கலாம், அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது, எப்படி எங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார்மேட் பண்ணி எடுக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு கீழே ஒரு கைட்லைன்ஸும் இருக்கின்றது. ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது எப்படி வந்து டைமை செட் பண்ணுறது, how we can set a time. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு I think we have to create a new file like so we call it set time in Python date time. Okay, so here, so our new file we don't need to have anything, so we just only have this, but we should save it as a Python file. So previous one is good, not good. Okay, .py. Okay, now it's recognized. Okay, now my time, so I'm creating a variable. So in the variable is the date time. So you can say year month day and solely pala date months eல்லாம் கேட்கின்றது. So இப்போ நான் சொன்னா இயர்ல வந்து 2007, okay, so 16, and month is 9, maybe 6, okay, 6. Like the date is 13 and so the date on set பண்றோம். So இப்போ நான் இதை print பண்ணேன்னு சொன்னா இப்போ நான் create பண்ண date object தான் இந்த my time. So இப்போ நான் சொன்னா first of all I cleaning that and typing 40 set time. Okay, you can see I set the time successfully like 2017 and the month and date, and அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா நாங்க வந்து time aim set பண்ணி கொள்ளலாம். Like I think this is hour and 12 and not like that, and 22 and 45. Okay, so now if I run, it's set it. Okay, like that we can set this is how we set time in Python. So when the set panna time you can do lots of things like strf time, like you want to get only I think year. Okay, how you will get year. So when you type like that, the year is 2017. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து current time எடுத்து அதில் இருந்து டேட் எடுக்கிற இயர் எடுக்கிறத பார்த்துருந்தோம். ஸோ இப்போ பார்த்தது வந்து நாங்கள் ஒரு டேட் அண்ட் டைமை கொடுத்து ஒரு டேட் டைம் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி போட்டோம், அதில் இருந்து டேட் அண்ட் டைம் எடுத்து மாற்றி ப்ளே பண்ணி பார்க்குறத பார்த்தோம். Okay guys, I hope you understood what is this. I think the date time set பண்றேன்னு சொன்னா என்னது விளங்கிருக்குமே நினைக்கிறேன். I'll see you in the next video.